Cô Hiền và thầy Manny rất vui được gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Với buổi học ngày hôm nay, thầy cô sẽ giới thiệu về kiến thức của bài ôn tập đầu tiên, bài ôn tập số 1 cho Unit 1, 2, 3 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8, tập 1. Và đây là phần đầu tiên. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe thầy Manny giới thiệu về cấu trúc của bài học nha. Teacher Manny. Alright, let's look at what we're going to look at today. So we're going to practice some pronunciation. We're going to review a lot of the two letters. Well, I'll just say it in general, no? In general. Yeah, okay, and then in the end I can explain more. Okay, I'll just continue. No, it's okay, it's okay. So the first part we're going to do pronunciation. We're going to practice some pronunciation exercises. And then after that, we're going to review some vocabulary. And at the end, we have a grammar section that we're going to review. Teacher Hien? Bài học ngày hôm nay gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là phần luyện tập phần phát âm. Phần thứ hai là luyện tập về từ vựng. Và cuối cùng là luyện tập về ngữ pháp. Bây giờ chúng mình hãy đi vào phần học đầu tiên nhé. Teacher Manny. Alright, let's get started on the pronunciation. So we're going to practice some pronunciation of some of the vocabulary words that we've seen throughout the last 3 units. Alright, so I'm going to repeat 3 times, 2 times slow and 1 time fast. And I want you to do the same. Teacher Hien? Với phần đầu tiên đó là phần phát âm thì chúng mình sẽ thực hiện bài học đầu tiên. Đó là thầy Manny sẽ đọc với những từ này phát âm 3 lần, 2 lần chậm và 1 lần nhanh. Các bạn hãy luyện tập theo thầy để có phần phát âm cho sao cho chính xác nhé. Teacher Manny. Alright, let's look at the first word. The first word we have is spaceship. Spaceship. And one more time, spaceship. Alright, very good. The next word we have is toothbrush. Toothbrush. And one more time, toothbrush. Very good. The next word we have is English practice. English practice. And one more time, English practice. Very good. The next one we have is blow. Blow. And one more time, blow. Very good. The next word we have is presents. Presents. And one more time, presents. Very good. Now to the next side, we have colorful clothing. Colorful clothing. And one more time, colorful clothing. Very good. The next one we have is risky. Risky. And one more time, risky. Very good. The next one we have is bloom. Bloom. And one more time, bloom. Very good. A couple more. We've got brow people. Brow people. And one more time, brow people. Very good. And the last one we have is stamp collecting. Stamp collecting. And one more time, stamp collecting. Very good. So let's continue with the pronunciation. So throughout the units, we've seen many different 2-letter sounds that sometimes are pretty complicated to pronounce. The sounds we have are the SK sound, which is sk, SP sound, which is sp, ST sound, which is st, BR sound, which is br, PR sound, which is pr, BL sound, which is bl, and CL sound, which is cl. So with these sounds, we have some sentences written here. I want you to underline any of the words that have these sounds. Teacher Hien? Với bài tập số 2 thì chúng mình sẽ luyện kỹ năng nghe như thưa ông. Sau khi mình nghe thầy Manny đọc những câu từ 1 đến 5 thì mình hãy chuẩn bị cho cô giúp cô đó là bút chì màu để chúng mình gạch chân với những âm mà mình có thể nghe được. Ở đây có những âm gì? Âm SK này, âm SP, ST, B, BR, BR, BL, and CL. Phát âm thầy đã phát âm rồi thì bây giờ các bạn hãy lắng nghe thầy Manny phát âm thế nào nhé. Và chúng mình hãy dùng bút gạch chân giúp cô. Bây giờ thầy Manny sẽ đọc nhé. Teacher Manny. So let's look at sentence number 1. 1 says, I used to climb trees when I was small. All right. So go ahead and underline any of the words that you see with these sounds. Okay, in this sentence, I see one word with one of the sounds. And that word is climb. So let's go ahead and repeat that a couple times. Climb. Climb. Very good. Let's move on to number 2. So number 2, we have, how can we improve our speaking skills? All right. So I see several words we can underline in this one. So go ahead and underline the words now.
So if you underline the words improve, speaking, and skills, you are correct. So let's go ahead and practice those a couple times. Let's first say improve 2 times. Improve. Improve. Very good. And the other one is speaking. Speaking. Very good. And the last one is skills. Skills. Very good. Now let's look at number 3. Number 3 says, how annoying. The stadium has closed. All right, so here I see a couple words we can underline. So go ahead and underline them now. If the 2 words you underlined are stadium and closed, you are correct. So let's go ahead and practice those a couple times. Stadium. Stadium. Very good. And the other one with the CL sound, closed. Closed. Very good. Let's move on to number 4. Number 4 says, I want to buy a blue skirt for my mother. All right, here I see a couple words we can underline. So go ahead and underline them now. So if you underlined blue and skirt, you are correct. So let's practice the first one. Blue. Blue. Very good. And the second word we have underlined, skirt. Skirt. Very good. And that takes us to the last one, number 5. On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky. All right, this one I see a couple we can underline also. So go ahead and underline now. And if you underlined broom and sky, you are correct. So let's go ahead and practice those a couple times. The first one, broom. Broom. Very good. And the second one, sky. Sky. So how did you do? Did you underline the same words as us? Good. Teacher Hien? Vừa rồi thì thầy Manny đã đưa ra đáp án của bài tập vừa rồi. Và các bạn hãy kiểm tra lại giúp cô cái phần gạch chân của mình đã đúng với đáp án của thầy đưa ra hay chưa. Thầy đã phát âm rất là đúng rồi và phát âm rất là nhiều lần, cho nên chúng mình đã luyện tập rất là kỹ. Cho nên cô Hiền sẽ không giải thích gì thêm và về nhà luyện tập thêm giúp cô. Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Manny? All right, let's continue to the next exercise. So now, we have a list of more vocabulary words here. We have to match each of the words with their opposite. All right, so each word here has its opposite in the same word bank. We have to find what is the opposite. Teacher Hien? Với bài tập số 3 là mình sẽ chuyển sang phần khác, đó là phần luyện tập về từ vựng. Với phần từ vựng đầu tiên này thì chúng mình hãy tìm cho cô các cặp từ trái nghĩa với nhau và hãy sắp xếp lại cho cô ở phần ở dưới giúp cô. Bây giờ các bạn hãy đến với tập từ trái nghĩa đầu tiên nhé. Teacher Manny? So let's go ahead and read all of the words we have now. All right, so the first word we have here is peaceful. Peaceful. The next one we have is hard. Hard. The next we have is boring. Boring. And the next one we have is forget. Forget. Down the list we have traditional. Traditional. Then we have easy. Easy. Next we have love. Love. Next, modern. Modern. And now we have noisy. Noisy. Then we have city life. City life. Next we have majority. Majority. Next we have hate. Hate. Then we have country life. Country life. Next we have minority. Minority. Then we have remember. Remember. And the last we have exciting. Exciting. All right? So now we want you to take your time and find the words that have the opposites. Okay? Teacher Hien? Vừa rồi thầy Manny vừa đọc lại một lần nữa các từ vựng ở trong bài tập vừa rồi thì chúng mình đã xác định về nghĩa giúp cô nhé. Và bây giờ các bạn hãy tìm cho các cặp từ trái nghĩa nào. Bây giờ thầy Manny sẽ đưa ra đáp án giúp các bạn. Teacher Manny? Okay, and once you finish matching all of the words to their opposite, you can check your answers with us. So here we have all of the opposites listed. So please check your answers to see if they're correct. All right. So how did you do? Did you get all of them correct? Good. Teacher Hien? Bây giờ các bạn hãy kiểm tra đáp án giúp cô. Ở đây mình có cặp từ đầu tiên đó là gì ạ? Thanh bình và ồn ào. Cặp từ thứ hai, khó và dễ. Cặp từ thứ ba, buồn chán và thú vị. Cặp từ thứ tư,
là về động từ quên và nhớ. Cặp từ thứ 5 ở đây mình có là tính từ truyền thống và hiện đại. Cặp từ thứ 6 là về danh từ cuộc sống ở đồng quê và cuộc sống ở thành thị. Cặp từ thứ 7 của cô ở đây đó là động từ yêu và ghét. Và cuối cùng đó là đa số và thiểu số. Đúng không ạ? Các bạn kiểm tra đáp án lại lần nữa và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Manny. All right, let's continue to the next exercise. So that takes us to exercise 4. So we have a fill in the blank here. So you have to think of the correct verb and write the correct form of the verb to fill in the blank so that the sentence makes sense. Teacher Hien? Với bài tập tiếp theo, chúng mình hãy suy nghĩ ra cho cô một từ vựng phù hợp, một động từ phù hợp trong câu và sau đó phải chia dạng đúng của động từ đó để sao cho câu đó đúng về nghĩa, đúng về ngữ pháp giúp cô. Bây giờ chúng mình hãy đến với câu đầu tiên. Teacher Manny. All right, let's look at number 1. Number 1 says, Zhuang doesn't playing football. He enjoys to music or museums more. All right. So what do you think? What are the correct verbs we can use for this sentence? If you said like for the first one, you are correct. And the second missing word, we've got listening to music and visiting museums. So let's go ahead and repeat the sentence. Zhuang doesn't like playing football. He enjoys listening to music or visiting museums more. All right. Teacher Hien? Với câu đầu tiên ở đây, ở khoảng trống thứ nhất thì mình có động từ đó là like. Vì ở đây đặt đằng sau trợ động từ doesn't, cho nên mình like không chia. Và tiếp ở khoảng trống thứ hai ở đây mình có động từ ở đây là listening. Vì ở đây có cái gì đi theo cụm từ listening to music, là nghe âm nhạc. Và hoặc ở đây với cụm từ thứ ba ở đây mình có động từ đó là visiting, đó là đi thăm viện bảo tàng. Cô dịch nghĩa là một chút cả câu nhé. Dương không thích chơi đá bóng mà là Dương thích là nghe nhạc hoặc là đi thăm viện bảo tàng nhiều hơn. And number 2. All right, number 2 says, don't to lock the door before you go to bed, Quan. All right, so what verb do you think we're missing here? If you said forget, you are correct. So let's go ahead and read that one more time. Don't forget to lock the door before you go to bed, Quan. All right, Teacher Hien? Với câu thứ hai ở đây là một câu về mệnh lệnh, có nghĩa là rằng đừng quên khóa cửa trước khi đi ngủ nhé Quân. And number 3. All right, number 3 says, children in this village love kites on summer afternoons. All right, so what do you think? What is the missing verb here for this sentence? If you put flying or to fly kites, you are correct. So remember, with the verb love, which is a liking verb, we can put both forms, the gerund or the to infinitive. So we can say, children in this village love flying kites, or children in this village love to fly kites on summer afternoons. Both are correct. Teacher Hien? Với câu thứ ba ở đây mình có danh từ đó là kite, đó là diều, cho nên mình sẽ dùng động từ đó là thả diều. Ở đây có động từ fly. Nhưng lưu ý giúp cô là vì đặt sau động từ love cho nên là fly ở đây mình có thể chia hai dạng, đó là verb in hoặc là to verb, thì mình có flying hoặc là to fly. Cả hai đáp án đều đúng nhé. Bây giờ cô dịch lại nghĩa. Những bạn nhỏ ở làng quê thì thích thả diều vào buổi trưa mùa hè. Ok, number 4. All right, number 4 says, my sister doesn't cooking, but she hates the washing up after meals. All right, so we have two missing verbs here. What do you think they are? For the first one, if you said mind, you are correct. And the second missing word, we have to do or doing. So just like love, the like verb or dislike verb hate, we can use both forms, the to infinitive or the gerund. All right, so let's read the sentence one more time. My sister doesn't mind cooking, but she hates to do the washing up after meals. Or, but she hates doing the washing up after meals. Both are correct. Teacher Hien? Với câu thứ tư ở đây, ở khoảng trống thứ nhất thì mình có đề từ đó từ my, có nghĩa là chị gái của tôi thì không ngại việc nấu ăn, nhưng cô ta thì lại là ghét việc rửa bát rất là nhiều. Ở đây tôi lưu ý giúp cô là sau động từ hates, ở đây thì mình có hai dạng to do hoặc là verb in đều được nhé. And number 5. And the last one, number 5 says, the Hmong boys like the game Dang Quai in spring. All right, so what do you think? What is the missing verb here? If you said playing or to play, you are correct. So just like the verb love
and hate. If we have like, we can use both forms, the gerund or the to infinitive. So we can say the Hmong boys like playing, or the Hmong boys like to play the game Dang Qua in spring. Alright, teacher Hien. Với câu thứ 5, câu cuối cùng ở đây mình có đáp án là playing hoặc là to play, có nghĩa là chơi trò chơi đánh quay vào mùa xuân. Những cậu bé Hơ Mông thì thích chơi những trò chơi đánh quay vào thời điểm mùa xuân. Ở đây cũng lưu ý giúp cô động từ like là sẽ cộng với cả hai dạng động từ verb in đằng sau hoặc là to verb, thì mình có hai dạng đều là playing hoặc to play, đều là đáp án chính xác cả. Các bạn hãy kiểm tra lại đáp án giúp cô và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Manny. Alright, how did you do? Did you get all the correct answers like we did? Good. Let's continue to the next. So now that takes us to the grammar section. So we're going to be practicing the comparative. We have some tips here about using the short adjective or short adverb and the long adjective or long adverb. All right, so these are to describe two things. So let's look at the short adjective first. So for the short adjective, we start with the subject. And we have the subject plus to be, or we can use subject plus verb. And after we have those two things, we can either use the adjective or adverb plus er. All right, so we add the er to the adverb or the adjective. And whenever we're comparing two things, we have to include than in order to compare the two. And we compare to the other noun or pronoun. All right, and this is the short adjective form. Teacher Hien. Với phần tiếp theo chúng mình chuyển sang phần đó là phần nội dung ôn tập ngữ pháp. Ở đầu tiên ở đây là chúng mình sẽ ôn tập về phần so sánh hơn với tính từ và trạng từ. Đầu tiên là với tính từ và trạng từ ngắn thì sẽ có chủ ngữ cộng với động từ to be hoặc là động từ thường. Sau đó cộng với tính từ ngắn hoặc là trạng từ ngắn và thêm đuôi i, a giúp cô. Sau đó cộng với gian và cộng với danh từ hoặc là một đại từ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang dạng tính từ dài thì sẽ như thế nào nhé? Teacher Manny. Alright, now the long adjective form. So we've got the long adjective or long adverb form. So again, we start with the subject. And then we add to be or a verb. And after that, we add more. So this is the difference here. In the short adjective, we have the er at the end. This one, we have more before the adjective or adverb. So we have more plus the adjective or adverb. And again, we have than and the thing that we're comparing to, which is the noun or the pronoun. Okay, so the main difference is er versus more. All right, teacher Hien. Bây giờ với công thức của tính từ dài hoặc là trạng từ dài thì mình sẽ vẫn có là chủ ngữ cộng với động từ to be hoặc là động từ thường. Nhưng ở lưu ý giúp cô là sẽ cộng với more đằng trước tính từ và trạng từ, sau đó cộng gian cộng với danh từ hoặc là đại từ tương ứng. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem lại một số ví dụ nhé. Teacher Manny. All right, so we have a few examples here. The first example we have is my brother is taller than you. All right, so this one we see it's the short adjective form. We have my brother, which is the subject, is taller, which is the adjective plus er, than you. All right, in the second example we have he runs faster than me. All right, again, this is the short form. And the next one we have is Laura is more beautiful than her older sister. And this one we can see with the long form because we have more beautiful. And the last example we have is my wife woke up earlier than me this morning. All right, and this one we see it's the short form because we have the er. Teacher Hien. Bây giờ để giải thích rõ hơn thì chúng mình sẽ được học một số quy tắc khi thêm đuôi er giúp cô nhé. Teacher Manny. All right, so let's continue. So now we have a table here that lists some of the rules using the short form. All right, so let's look at some of the examples. The first one we have is tall. So the comparative form, we say taller. We just add the e and the r at the end. But the next word we have large. And we see this one already has an e at the end. So all we have to add is the extra r, not an extra er. All right, so we have large, larger. Teacher Hien. Bây giờ mình đến với quy tắc đầu tiên của việc thêm er. Thứ nhất là gì với các tính từ ngắn. Vì làm sao phát âm ở đây là một âm tiết thì mình sẽ có gì thêm er như bình thường. Tuy nhiên với những từ kết thúc bằng đuôi y thì mình chỉ việc thêm a thôi, như ví dụ large chuyển thành larger. Còn với quy tắc tiếp theo thì làm sao? Teacher Manny. All right, in the second example we've got big, and this one's a little bit special case because we have to add a double consonant. All right, so we have big and bigger with double G.
And we see for the second example also, we have sad. And here too, we have to add double consonant. So we have two D's in sadder. So big, bigger, sad, sadder with double consonant. Teacher Hien? Với quy tắc thứ hai ở đây, khi một tính từ hoặc một trạng từ kết thúc bằng một nguyên âm cộng một phụ âm thì mình sẽ nhân đôi phụ âm lên khi thêm đuôi er. Ví dụ như big kết thúc bằng y ngắn cộng với chữ g ở đây thì mình sẽ chuyển thành nhân đôi chữ g giúp cô khi thêm thành er thành bigger. Hoặc là từ set ở đây là gì? ad, mình phải double d, nhân đôi chữ d lên giúp cô đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang quy tắc thứ 3, number 3. All right, and the third one we have is happy. So this one we see it ends with a Y. So anytime it's an adjective or adverb that ends in Y, when we use the comparative form, we have to change it to an I. So we see happy, happier, with an I instead of a Y. And we see the same with tidy. It ends in the letter Y, so we have to change it to an I. So we have tidy, tidier. Teacher Hien? Với quy tắc cuối cùng là những tính từ hoặc là trạng từ kết thúc bằng đuôi y dài thì các bạn hãy đổi y dài thành y ngắn và thêm er giúp cô nhé. Ok, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang một số tính từ và trạng từ đặc biệt nữa nhé. Teacher Manny. All right, let's look at the next. So now we have a list of irregular comparatives. All right, this is a list of irregular ones. So we have a couple words here, good and well. So these ones, we don't use the long form and we don't use the er form. This one, it goes to better. So we don't say gooder or we don't say weller. We say better. All right, we have a couple more examples here. We have bad and badly. And again, this one is irregular. So when we use the comparative form, we say worse. Worse. All right, and the next example we have here is far. Far. All right, so this one too, we don't say farer or more far. We say farther or further, depending on the context. And the next example we have is much and many. And this one's a very special case. And this one we use the word more in order to compare the two things. The next example we have is little. So we don't say littler. We say less. So we use less to compare the two things. And the last one we have is old, which goes to older or elder. Depending on the context and the situation, which one is preferred? Teacher Hien? Vừa rồi là thầy Manny đã đưa ra cho chúng mình đó là bảng những tính từ hoặc là trạng từ đặc biệt, có nghĩa là những tính từ và trạng từ không theo quy tắc khi thêm er giúp cô. Bây giờ khi chuyển sang dạng so sánh hơn thì những tính từ và trạng từ này sẽ chuyển thành better, worse, farther hoặc là more, chứ không phải là thêm đuôi er như bình thường. Cho nên các bạn phải học thuộc giúp cô nhé, ghi chép lại và học thuộc giúp cô. Còn bây giờ chúng mình chuyển sang phần bài tập áp dụng. Teacher Manny. All right, let's continue. So now we have a few exercises using the comparative. So we have a sentence, and then we have a word in the brackets. It's either an adjective or an adverb. And we have to use the correct form in order to use this word. All right, Teacher Hien? Với phần bài tập số 5 thì chúng mình hãy chia dạng đúng của tính từ hoặc trạng từ ở trong ngoặc ở dạng so sánh hơn, sao cho đúng với công thức ngữ pháp mà cô và thầy Manny vừa giảng vừa rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ đến với number 1. All right, number 1 says, on Saturday night, we may stay... on Saturday night, we may stay up than usual. And the word in the brackets we have is late. So how can we use the correct form of late as a comparative? If you said later, you are correct. So this one's a regular short form. So we can say, on Saturday night, we may stay up later than usual. Teacher Hien? Với câu số 1 ở đây mình có ở đây là trạng từ đó là late, có nghĩa là muộn. Ở đây kết thúc bằng đuôi y, cho nên mình chỉ việc thêm a thôi khi chuyển dạng so sánh hơn, chuyển thành later, muộn hơn. And number 2. All right, number 2 says, in his free time, Lynn enjoys doing jigsaw puzzles than anything else. All right, and the word we have here in brackets is much. So this one, I believe it's irregular. So what's the correct comparative form of much? If you said more, you are correct. Let's go ahead and read it one more time. In his free time, Lynn enjoys doing jigsaw puzzles more than anything else. Teacher Hien?
Với câu thứ hai ở đây mình có một trạng từ đó là must. Ở đây vừa là một trạng từ bất quy tắc cho nên mình sẽ đổi thành gì? More cho cô. Các bạn phải làm sao ghi nhớ mình cái phần vừa hay học nhé. Đó là những trạng từ và tính từ bất quy tắc. Chúng mình phải ghi nhớ giúp cô thì mình có thể làm bài tập chính xác được. And number 3. All right, number 3 says, we speak English now than last year. And the word in the brackets we have is fluent. So how can we use the comparative form of fluent in this sentence? If you said more fluently, you are correct. So let's go ahead and read that one more time. We speak English more fluently now than last year. All right, so this one's the long form of the comparative. Teacher Hien? Với câu thứ 3 ở đây mình có ở trong ngoặc đó là một tính từ. Khi bây giờ mình thấy ở trong câu mình cần một trạng từ cho nên mình phải thêm đuôi ly giúp cô thành fluently. Ở đây là một trạng từ và ở đây trạng từ dài rồi cho nên mình phải thêm more vào đằng trước khi chuyển sang so sánh hơn. More fluently. Cô đã phân tích rồi, bây giờ chúng mình chuyển sang number 4. All right, number 4 says, you should buy the blue sweater. It suits you than the red one. All right, and the word in the brackets we have is good. So how can we use good as a comparative? So this one's irregular, and this one we use better. So let's go ahead and repeat that sentence. You should buy the blue sweater. It suits you better than the red one. All right, Teacher Hien? Với câu thứ 4 ở đây mình có ở đây là một tính từ good và phù hợp chuyển sang trạng từ vẫn là wow, nhưng mà chuyển sang ở dạng xóa hơn sánh sánh hơn đó là một trạng từ bất quy tắc cho nên mình sẽ chuyển thành better. And number 5. Number 5 says, ethnic people in the mountainous regions live than people in the city. And the word in the bracket we have is simple. So how do we use simple as a comparative form? If you said more simply, you are correct. So let's go ahead and repeat that one more time. Ethnic people in the mountainous regions live more simply than people in the city. All right, so again, this one is the long form. Teacher Hien? Với câu thứ 5 ở đây mình có tính từ trong ngoặc là từ simple đơn giản. Thì khi chuyển thành trạng từ mình sẽ thành simply là một trạng từ dài. Cho nên mình phải thêm more trước simply giúp cô khi chuyển thành so sánh hơn. And number 6. All right, number 6 says, everyone in the race ran fast, but John ran than all the others. Let me try one more time. Number 6 says, everyone in the race ran fast, but John ran than all the others. And the word in the brackets we have is fast. So how can we use fast as a comparative? If you said faster, you are correct. So let's repeat that one more time. Everyone in the race ran fast, but John ran faster than all the others. So this one's the normal short form. Teacher Hien? Với câu thứ 6 ở đây có tính từ trong ngoặc đó là fast và chuyển sang dạng trạng từ thì mình vẫn giữ nguyên đó là fast. Cho nên ở đây là một trạng từ ngắn, mình chỉ việc thêm ia và đằng sau khi ở dạng so sánh hơn faster. And number 7. All right, number 7 says, if you write, you will make fewer mistakes. All right, and the word in bracket we have is careful. So how can we use careful as a comparative? If you said more carefully, you are correct. So let's go ahead and repeat that one more time. If you write more carefully, you will make fewer mistakes. All right, so this one is the long form. Teacher Hien? Với câu thứ 7 ở đây có tính từ trong ngoặc là careful có nghĩa là cẩn thận. Mình phải chuyển sang dạng trạng từ đó là carefully là một trạng từ dài cho nên mình sẽ thêm more vào đằng trước giúp cô ở dạng so sánh hơn. Ok, mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Teacher Manny. All right, how did you do? Did your answers match ours? Good. Let's continue to the next. So now we have some more tips using articles. So just like we've saw in the past units, we have the articles a, and the. So we've had some practice with this already. So now it's just going to be a review. So for a, we use this when we have countable nouns. And we use this for information that we don't know. General information. All right? Teacher Hien? Bây giờ chúng mình hãy chuyển sang phần ngữ pháp tiếp theo. Đó là về phần nội dung về các mạo từ. Ở đây có a, an và the. Với sự sử dụng của a thì có nghĩa là dùng cho đặt trước những danh từ đếm được và danh từ nói chung ở dạng nói chung. Ví dụ ở đây của mình có gì? Một con mèo, một con chim. Và bây giờ chuyển sang phần tiếp theo, phần an. Teacher Manny. All right, and for an,
This one is similar to A, but we use this whenever the next word begins with a vowel. That's the only difference between A and an. So it's when the next word starts with a vowel. Teacher Hien? Với phần của an thì cũng cách sử dụng tương tự như A, nhưng mà ở đây là gì? Sẽ đặt trước những gì ạ? Danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm, lưu ý giúp cô. Ví dụ như ở đây có từ apple, có nghĩa phải dùng an thay vì A. And và phần cuối cùng của mình đó là về phần kiến thức của the. Teacher Manny? Okay, and so for the we can use for countable or uncountable nouns. It doesn't matter. But the difference is we use it for specific or unique information. All right, so something very specific. Teacher Hien? Với phần sử dụng của the dùng để đặt trước những danh từ cả đếm được và không đếm được. Tuy nhiên, để đặt trước the ở trước danh từ ở đây là những danh từ rất là đặc biệt, đã được xác nhận rồi, đã được xác định rồi. Những thứ là duy nhất, ví dụ như là chỉ có một mặt trời, cho nên mình sẽ dùng từ là the sun, đúng không? Còn bây giờ thầy Manny sẽ đưa ra các bạn một vài ví dụ phân tích nhé. Teacher Manny, examples. So we have some examples for each one. So for A, we have a cat, a bird, a child, and a doctor. Do we know what cat we're talking about? No, it's more in general. A cat. All right, and for an, we have an apple, an egg, an ant, and an orange. All right, so again, do we know what specific apple we're talking about? No, it's in general, an apple. But for we've got the earth, the world, the sky, the air, and the weather. So many of these, they're uncountable, and some of them can be countable, but it's specific, very specific thing that we're talking about here. Okay? Teacher Hien? Vừa rồi thì thầy Manny đã đưa ra một vài ví dụ cho các bạn. Với phần của A hoặc là an ở đây là những thứ rất là chung. Một con mèo, một con chim, một quả táo thì đều là gì? Những thứ ở chung thôi. Mình đề cập đến và mình không biết đó là đồ vật gì. Tuy nhiên với the ở đây thì có gì? The earth, trái đất thì duy nhất có một mình là trái đất. Một mình thế giới của chúng ta, một bầu trời và không khí nói chung. Có thể có thứ đếm được, ví dụ như là gì? Trái đất là một thôi. Hoặc bầu trời cũng là một, nhưng mà ở đây là gì? Không khí có đếm được không? Không đếm được, mình vẫn sử dụng là the. Bây giờ chúng mình sẽ làm bài tập áp dụng nhé. Teacher Manny. All right, let's continue. So now we're going to practice using the articles a, an, and the. So we have a simple fill in the blank for a short paragraph, and we have to choose the correct word to use, whether it's a, an, or the. Teacher Hien? Với bài tập áp dụng thì đầu tiên này thì chúng mình hãy điền vào chỗ trống là gì? A, an hoặc là the, và các chỗ trống sao cho phù hợp giúp cô nhé. Áp dụng kiến thức chúng mình vừa học xong. And number one. All right, number one says, if you are tired of your busy and noisy city life, at the weekend you can go to green and peaceful place with friendly people in the Mekong region. All right, so what do you think? You can go to a green and peaceful place, go to an green and peaceful place, or go to the green and peaceful place. Which one do you think is correct? If you said A, you are correct. This one is more general. We don't know the specific place. So let's go ahead and read one more time. If you are tired of your busy and noisy city life, at the weekend you can go to a green and peaceful place with friendly people in the Mekong region. All right, Teacher Hien? Câu thứ nhất ở đây thì mình có đáp án đó là A. Vì ở đây green and peaceful place là một địa điểm nói chung. Mình không xác nhận định đến địa điểm nào, cho nên mình phải dùng A. Okay, number two. All right, let's continue. Most of Vietnam's rice is grown here. You will have opportunity to enjoy the beauty of typical southern Vietnamese countryside. All right, and we'll stop right there. So what do you think for number two? Is it a opportunity, an opportunity, or the opportunity? Which one do you think? If you said an, you are correct. So this one, it's more general. Again, we don't know what specific place they're talking about. And since the next word starts with a vowel, we use an. So let's go ahead and repeat that one more time. You will have an opportunity to enjoy the beauty of typical southern Vietnamese countryside. And we'll stop right there. Teacher Hien. Với câu số 2 ở đây mình sẽ điền là an. Bởi vì ở đây là gì? Có nghĩa là một cơ hội nói chung thôi. Và ở đây với từ opportunity bắt đầu bằng một nguyên âm đó là O. Cho nên mình phải chọn là an giúp cô. And number three. All right, so for number three, we'll go ahead and read that sentence one more time.
you will have an opportunity to enjoy the beauty of typical southern Vietnamese countryside and view of immense rice paddies, coconut plantations, and beautiful rivers. So what do you think is the correct word here? A, an, or the? If you said the, you are correct. So we use the because now we know we're talking about the southern Vietnamese countryside. And we know what we'll be looking at. So we'll be looking at the view of immense paddies. All right, so since we know the specific information, we can use the. Teacher Hien? Với câu thứ 3 ở đây mình chọn đáp án là the, bởi vì ở đây là gì, mình đã biết đấy, đó là tầm nhìn gì ạ? Tầm nhìn của vùng nông thôn phía Nam của Việt Nam. Mình đã xác định được đó vẻ đẹp của nó rồi thì đương nhiên mình cũng sẽ xác định được đó là gì, cái tầm nhìn của mình sẽ được như thế nào. Ở đây mình sẽ có những cái nhìn về cái vườn lúa, tiếp theo là những chặng dừa hay là những con sông, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang number 4. All right, number 4 says, Mekong Delta is also famous for its fascinating floating markets and fruit orchards. Yes. All right, we'll stop right there to do number 4. So what do you think? A, Mekong Delta, and Mekong Delta, or the Mekong Delta? Which one do you think is correct? This one should be pretty easy, and we know it's the. We're talking about the specific Mekong Delta, so we can use the. Teacher Hien? Ở đây câu số 4 rất là dễ rồi, đáp án là the. Vì ở đây là gì? Tên của vùng đồng bằng Mekong mình đã xác định rồi. Và đấy là tên riêng thì chắc chắn mình phải dùng the cho cô. And number 5. All right, so let's read the sentence one more time and continue to number 5. The Mekong Delta is also famous for its fascinating floating markets and fruit orchards, where you can taste delicious local fruits, especially dragon fruit. All right, so what do you think? What can we use here? A dragon fruit, and dragon fruit, or the dragon fruit? What do you think is correct? So if you said the dragon fruit, you are correct. So they mentioned it here, especially the dragon fruit, because the dragon fruit is famous in those markets. All right, Teacher Hien? Với câu số 5 ở đây mình cũng có đáp án đó là the. Bởi vì ở đây món gì ạ? Hoa quả thanh long rất là nổi tiếng ở đây. Đó là đặc sản của vùng đồng bằng Mekong. Cho nên mình phải chọn là the. And number 6. All right, and the last one, number 6, says, it will be special treat for you. All right, so what do you think? It will be a special treat, it will be an special treat, or it will be the special treat? Which one do you think is correct? If you said A, you are correct. So let's repeat that one more time. It will be a special treat for you. So again, it's nothing specific. It may happen or it may not. It's more general. So we use A. Teacher Hien? Câu số 6 ở đây mình chọn đáp án đây là A. Vì đây là một điều xác định chung thôi, không đề cập đến cái gì riêng biệt cả và cũng có nghĩa là một thôi. And bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại bài tập giúp cô, đáp án đã đúng chưa? Bây giờ mình đã hiểu được bài tập chưa và chúng mình bây giờ chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Teacher Manny. All right, how did you do? Did you get all the same ones correct like we did? Good. Let's continue to the next. So that takes us to exercise number 7. So we see we have the columns A and B. So person A is going to say a sentence and B is going to say the response. We have to match the response from letter B to the sentence in letter A. Okay, Teacher Hien? Với bài tập số 7 ở đây thì mình có hai cột ở đây là gì? Cột A đó là đưa ra những lời nói, những ý kiến. Với cột B thì mình sẽ thể hiện cảm xúc, ý kiến của mình về điều đó như thế nào. Bây giờ mình sẽ đến với từng câu đấy nhé. And number 1, Teacher Manny. All right, so now we're going to read through all of them. So first we'll look at A. So number 1 says, small children in my village often climb that hill and swim in this river. All right, 2 says, is it true that there are busy floating markets on the rivers in the Mekong region? 3 says, I'm sure you will love this new cartoon. 4 says, flying kites is very exciting, but we can never do this in the city. And number 5 says, my dad enjoys doing do-it-yourself. He made this dining table set. All right, now we're going to read the responses from letter B. A says, yes, it's right up my street. B, how interesting. C, no, we can't. D, that's awesome. And E, exactly. All right, so now it's your turn to match the responses from letter B
to the sentences in letter A. All right? So now let's check your answers. All right, so let's look at number 1 from person A. So we have, small children in my village often climb that hill and swim in this river. So what response from person B do you think is most appropriate for this? If you said letter B, how interesting, you are correct. All right, Teacher Hien? Với câu đầu tiên ở đây thì mình có đáp án đó là đáp án B. Cô dịch nghĩa một chút. Lũ nhỏ ở làng tôi thì thường leo lên ngôi đồi kia và bơi ở dòng sông này. Thì câu B người ta trả lời sẽ phản ứng cho câu đó sẽ là gì? How interesting. Thật là thú vị. And number 2. All right, number 2 says, is it true that there are busy floating markets on the rivers in the Mekong region? So what do you think? Which response from person B is most appropriate for this? If you said letter E, exactly, you are correct. Teacher Hien? Với câu số 2 ở đây cô dịch nghĩa tiếng Việt một chút. Ở đây có phải là một câu hỏi là có thực rằng có rất là nhiều hoạt động mua bán xảy ra ở những ngôi chợ nổi ở các con sông ở đồng bằng Mekong không? Và câu trả lời ở đây sẽ là đúng là như vậy. Exactly. And number 3. All right, number 3 says, I'm sure you will love this new cartoon. All right, so which response from person B do you think is most appropriate for this? If you said letter A, yes, it's right up my street, you are correct. Teacher Hien? Với câu số 3 ở đây mình có đáp án đó là đáp án A. Cô dịch nghĩa một chút. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ yêu thích cái bộ phim hoạt hình mới này. Và đáp án A ở đây thể hiện một phản xạ rằng là gì? Một câu thành ngữ rằng ồ, đúng rồi, tôi rất cũng là sở thích của tôi rồi. And number 4. All right, number 4 says, flying kites is very exciting, but we can never do this in the city. All right, so which response from person B do you think is most appropriate for this? If you said letter C, no we can't, you are correct. Teacher Hien? Với câu 4 ở đây mình có đáp án đó là đáp án C. No we can't có nghĩa là đồng tình, chúng ta không thể làm được việc đó. Bởi vì việc thả diều rất là thú vị nhưng mà chúng ta không thể làm được việc đó ở thành phố và người ta đồng tình với việc đó. And number 5. All right, and the last one, number 5 says, my dad enjoys doing do-it-yourself. He made this dining table set. All right, and the only response we have left from person B is letter D. That's awesome. So the person B was very impressed with what the dad could do. Teacher Hien? Với câu thứ 5 ở đây mình có đáp án là D. That's awesome, đó là một lời khen rất là gì? Ngưỡng mộ về tài năng của bố của bạn ý. Bạn ý có thể làm được cái gì ạ? Một cái bàn ăn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra lại đáp án và chúng mình sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Teacher Manny? So, how did you do? Did you match all the correct ones like we did? Good. So, with that exercise finished, we are finished with part 1 of this lesson. So, let's look at everything we looked at today. So, we started with some pronunciation with many different 2-consonant sounds. Then we practiced with a lot of vocabulary that we saw throughout the last 3 units. And the last part, we practiced a lot of grammar, focusing mainly on the comparative forms and also the articles a, and the. Teacher Hien? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp các bạn tổng kết lại bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên đó là phần phát âm. Chúng mình cùng luyện tập phần phát âm đó là về những cái âm SK, ST, SB. Rất là nhiều âm đúng không? Thì các bạn hãy về nhà xem lại giúp cô và luyện tập với phần đọc của thầy Manny vừa đã giúp các bạn rồi. Bây giờ với phần thứ hai là phần từ vựng. Chúng mình được làm rất là nhiều bài tập về từ vựng để ôn tập lại nội dung từ vựng của 3 unit 1, 2 và 3. Và cuối cùng là phần ngữ pháp. Chúng mình tập trung vào nội dung ngữ pháp của phần so sánh với tính từ và trạng từ. Và theo đó đó là phần thứ hai đó là gì ạ? Phần mạo từ a, an và the. Chúng mình được làm rất là nhiều bài tập và thầy cô phân tích rất là kỹ lưỡng. Các bạn hãy về nhà xem lại giúp cô. Còn bây giờ thầy Manny sẽ giới thiệu về nội dung bài học tiếp theo. Teacher Manny. Alright, so that's the end of part 1 of review 1. So next time we're going to continue review 1 about the 3 units, but it will be part 2. Teacher Hien? Chúng mình đã kết thúc phần đầu tiên của bài tập review 1 của unit 1, 2, 3. Còn bài học tiếp theo thì chúng mình sẽ chuyển sang phần thứ hai của review 1 của unit 1, 2, 3 nhé. Còn bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt rồi. Bye bye. Bye bye. See you again.